Welcome to French Diaries. The topic for today is everyday activities using verb faire. Everyday activities using verb faire. This is the second part of the faire series which we have just started. So if you haven't watched the first part, I'll share the link in the description box. Let's start. So here we are using the verb faire but for everyday activities only, right? First part, faire du bricolage. Faire du bricolage, which means DIY projects. What is DIY? Do it yourself. Do it yourself. The work which you are doing in daily routine. So, faire du bricolage, DIY projects. Faire le ménage. Faire le ménage. To clean house. To clean house. Faire des achats. Faire des achats. To shop or to do shopping. Faire des courses. Faire des courses. To do errands. Right? To do errands or to buy groceries and all. Faire la cuisine. Faire la cuisine, which means to cook. Faire la lessive. To do laundry. Faire la lessive. To do laundry. Faire le lit. To make a bed. It's not making bed, basically you are just keeping the bed properly. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. To do the dishes. Last one is faire des économies. To save money. To save money. Let's repeat once more. Faire du bricolage. DIY projects. Faire le ménage. To clean house. Faire des achats. To shop or shopping. Faire des courses. To do errands. Faire la cuisine. To cook. Faire la lessive. To do laundry. Faire le lit. To make a bed. Faire la vaisselle. To do the dishes. Faire des économies. To save money. Let's practice these expressions with the help of examples. First one. Nous aimons faire du bricolage le week-end. Nous aimons. We like to do the DIY projects on the weekends. Nous aimons faire du bricolage le week-end. Next, je vais faire le ménage ce week-end. Je vais faire le ménage ce week-end. I am going to clean. I am going to clean the house this weekend. Je vais faire le ménage ce week-end. Correct? Next, j'aime faire des achats sur Internet. J'aime faire des achats sur Internet. I like to do shopping on internet. I like to do shopping on internet. Correct? Next, nous faisons nos courses au supermarché. We do our errands at the supermarket. Nous faisons nos courses au supermarché. Next, fait la cuisine. Il fait la cuisine ce soir. He is cooking this evening. Il fait la cuisine ce soir. Next, je vais faire la lessive demain matin. Demain matin, tomorrow morning.
I am going to, right? I am going to do laundry tomorrow morning. Je vais faire la lessive demain matin. Next, faire le lit. Je fais mon lit. I make my bed. Right? Je fais mon lit. Next, faire la vaisselle. Ils font la vaisselle ensemble. They do the dishes together. Ils font la vaisselle ensemble. Ensemble is together. Last one, faire des économies to save money. Je fais des économies pour acheter une nouvelle voiture. Nouvelle voiture which means new car. I am saving money for buying a new car. Je fais des économies pour acheter une nouvelle voiture. I hope these expressions are clear. Let's continue. Next phrase is faire le plein. Faire le plein. To fill with the gasoline. Gasoline, petrol, or fuel basically. Faire le plein. Faire une promenade. Faire une promenade. To go for a walk. Faire la siesta. In English, we call it siesta, which is an afternoon nap. Faire la siesta, to take a nap. Faire sa toilette. Faire sa toilette, to wash up. Faire les valises. Faire les valises, to pack one's bag. Faire de la vitesse. Faire de la vitesse, to speed up while driving. Faire un voyage, to take a trip. Let's repeat once more. Faire le plein, to fill the fuel. Faire une promenade, to go for a walk. Faire la sieste, to take a nap. Faire sa toilette, to wash up. Faire les valises, to pack one's bag. Faire de la vitesse, to speed up while driving. And faire un voyage, to take a trip. Let's discuss all these expressions with the help of examples. Nous avons fait le plein avant de partir en voyage. Nous avons fait le plein avant de partir en voyage. We have filled up with the fuel or the gasoline before going on a trip. Nous avons fait le plein avant de partir en voyage. Faire une promenade. Nous faisons souvent une promenade dans ce parc. We take a walk. We often take a walk in this park. Nous faisons souvent une promenade dans ce parc. Park is park, right? Next, je fais souvent la sieste l'après-midi. Sieste, take a nap. We often take a nap in the afternoon. Nous faisons souvent la sieste après-midi. Next, je fais ma toilette chaque matin avant de partir au travail. I wash up every morning before going to work. Je fais ma toilette chaque matin avant de partir au travail. I wash up every morning before going to work. Faire sa toilette. Next is faire les valises. Je dois faire les valises pour notre voyage en Italie. Italy is Italy. I have to pack my bag
I have to pack the bags for our trip in Italy or for our Italy trip. Je dois faire les valises pour notre voyage en Italie. Next is faire de la vitesse, to speed up. Elle a été pénalisée pour avoir fait de la vitesse dans une zone scolaire. School zone or nearby school. She was fined for speeding up in the school zone. Elle a été pénalisée pour avoir fait de la vitesse dans une zone scolaire. Correct? Next. Ils font un voyage en Europe cet été. Ils font un voyage en Europe cet été. They take a trip to Europe this summer. Ils font un voyage en Europe cet été. I hope these expressions are clear. If you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.